Hay una fortaleza en el south side de Chicago que la mayoría de la gente pasa de largo sin mirarla dos veces, una enorme pila de piedras que parece más un castillo medieval que una casa, con torretas, almenas y muros lo suficientemente gruesos como para detener a un ejército, ysit paras fuera de esos muros hoy, lo que queda de ellos, porque la mayor parte de la estructura original desapareció hace mucho. Podrías preguntar qué tipo de miedo, paranoia o culpa leva a un hombre a construir su casa como una fortaleza, que enemigos imagino asaltando sus puertas y que oscuras verdad sobre el capitalismo estadounidense y la carne que construyó Chicago se esconden detrás de esos muros defensivos. Porque esta es la historia de Philip Danforth Armour y la mansión que construyó con una fortuna extraída de los cuerpos de animales y el trabajo de hombres que trabajaron en condiciones tan brutales que inspirarían la jungla de Upton Sinclair, una fortuna tan vasta que Armour se convirtió en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, y sin embargo, eligió vivir en una casa que anunciaba no confianza sino miedo, no celebración sino actitud defensiva, no orgullo sino el conocimiento de que el dinero estaba empapado de sangre y que los trabajadores cuyo trabajo explotaba y los animales de cuyas muertes se lucró y los consumidores a los que a veces engañó con productos adulterados podrían algún día exigir una rendición de cuentas, y la mansión que construyó, a veces llamada el Castillo Armour o la Mansión Armour, ubicada en lo que entonces era el adinerado distrito de Prairie Avenue, donde los barones industriales de Chicago se agrupaban para la protección mutua y el refuerzo social, fue una manifestación física de las complejidades morales. La lucha de clases y la brutalidad absoluta que caracterizaron a la industria empacadora de carne en el Chicago de finales del siglo XIX, una industria que literalmente masacraba animales y explotaba a los trabajadores a una escala industrial nunca antes vista en la historia de la humanidad, que transformaba tanto la carne como la mano de obra en mercancías procesadas con eficiencia mecánica, que creó una riqueza sin precedentes para unos pocos hombres al tiempo que creaba un sufrimiento sin precedentes para los trabajadores y los animales, y que estableció patrones de capitalismo industrial, integración vertical, reducción de costos mediante la explotación, manipulación de los mercados, corrupción política, que definirían los negocios estadounidenses durante generaciones. Si vamos a entender a Philip Armour y su mansión fortaleza, necesitamos entender la industria que lo creó, los corrales de Chicago donde se mataban y procesaban millones de animales anualmente, donde miles de trabajadores laboraban en condiciones frías en invierno y sofocantes en verano, donde el aire estaba cargado de sangre, humo y olor a muerte, donde los trabajadores perdían dedos y manos por la maquinaria, donde la velocidad de las líneas de desmontaje significaba que un momento de distracción podía ser fatal, donde las quemaduras químicas y las infecciones eran rutinarias, donde a los trabajadores se les pagaba por paisa de modo que las lesiones no solo significaban dolor sino pérdida de ingresos, donde el empleo era precario y los sindicatos eran aplastados con violencia, donde la maquinaria funcionaba constantemente y se esperaba que los trabajadores siguieran el ritmo sin importar los límites humanos, y donde las ganancias extraídas de este sistema de matanza mecanizada y explotación humana hicieron a hombres como Philip Armour más ricos de lo que la mayoría de la gente podía imaginar mientras que los trabajadores que realmente mataban, cortaban y empaquetaban vivían en la pobreza, en viviendas superpobladas cerca de los patios donde el olor a muerte era ineludible, donde las enfermedades se propagaban rápidamente a través de densas poblaciones con saneamiento inadecuado, donde los niños a menudo tenían que trabajar junto a sus padres. Porque la supervivencia familiar requería múltiples ingresos, y donde el sueño americano de movilidad ascendente a través del trabajo duro se reveló como en gran medida una mitología porque ninguna cantidad de trabajo duro el trabajo en las plantas de exterminio podía generar lo que los Armour acumulaban al ser dueños del sistema,
y esta disparidad. Esta injusticia fundamental en el corazón del capitalismo industrial, no era un accidente ni un efecto secundario desafortunado, sino el mecanismo mismo a través del cual se acumulaba la riqueza, porque los millones de arma provenían directamente de la diferencia entre lo que los trabajadores producían y lo que se les pagaba, de la explotación de su fuerza de trabajo, de tratarlos como insumos baratos y reemplazables en lugar de como seres humanos con dignidad y derechos inherentes, y de un sistema que no les daba a los trabajadores otra opción que aceptar las condiciones y los salarios que se les ofrecieron porque la alternativa era la inanición, y esta fuerza laboral cautiva, continuamente repuesta por oleadas de inmigración de Europa, de personas que huyen de la pobreza y la opresión en sus países de origen solo para encontrar diferentes formas de pobreza y opresión en las plantas empaquetadoras de carne de Chicago. Era esencial para toda la operación porque si los trabajadores tenían alternativas reales, si podían rechazar condiciones peligrosas o exigir mejores salarios sin enfrentarse a la indigencia. Entonces los margines de ganancia que enriquecen a hombres como armor desaparecerían, y por eso el sistema requería mantener a los trabajadores desesperados. Requería mantener una reserva de mano de obra excedente que aceptara cualquier trabajo por cualquier salario, requería aplastar a los sindicatos y organizar a los trabajadores de manera que pudieran darles poder colectivo, requería usar la policía, la seguridad privada y a veces la violencia de las turbas para asegurar la obediencia de los trabajadores, y requería ideologías elaboradas sobre el libre mercado y la responsabilidad individual que culpaban a los trabajadores de su propia pobreza mientras celebraban a dueños como armor como hombres hechos a sí mismos suya riqueza demostraba su superioridad. Cuando en realidad la riqueza no demostraba nada excepto que el sistema estaba diseñado para concentrar las recompensas en la cima mientras distribuía el sufrimiento en el resto, y que los de arriba tenían el poder político y económico para mantener este arreglo sin importar su costo humano. Philip Danforth Armour nació en 1832 en Stockbridge, Nueva York, en una familia de agricultores de modestos recursos, el menor de 6 hijos, y su vida temprana dio pocos indicios de que se convertiría en uno de los industriales más ricos y poderosos de Estados Unidos. Pero desde su juventud demostró ciertas cualidades que lo serían útiles en el despiadado mundo del capitalismo del siglo XIX, energía ilimitada, voluntad de trabajar largas horas, capacidad de concentrarse con determinación en los objetivos, comodidad con el riesgo y, quizás lo más importante, una capacidad de tomar decisiones basadas puramente en el cálculo económico sin permitir que interfieran las preocupaciones morales, y esta última cualidad, esta capacidad de separar la ética de los negocios, de tratar la actividad económica como un dominio gobernado por sus propias reglas independientes de principios morales más amplios, fue quizás el prerequisito esencial para acumular una riqueza extrema en este periodo. Porque sit permites pensa demasiado cuidadosamente sobre el sufrimiento que causaba tu negocio, sobre los trabajadores heridos en tus plantas o las familias empobrecidas por tus recortes salariales o los animales muertos en condiciones de terror y dolor, didarias, temerarias decisiones diferentes, sacrificarias las ganancias por principio. Y en el entorno competitivo del capitalismo industrial, tal vacilación significaba fracaso, significaba ser superado por aquellos que no tenían tales escrúpulos, significaba ver a otros acumular la riqueza que podría haber sido suya si tan solo hubiera estado dispuesto a ser más despiadado, y así el sistema seleccionó la crueldad, recompensó a quienes pudieran suprimir la impaciencia y la preocupación moral en favor de la maximización pura de las ganancias. Y castigó a quienes no pudieran o no quisieran hacer este ajuste psicológico, y armor estaba entre los que podían o desarrollaron la capacidad de ver a los trabajadores y
Animals como nada más que insumos en un proceso de producción, de ver su sufrimiento como económicamente irrelevant, de tomar decisions que debía saber que causaban un daño enorme sin aparentemente perder el sueño por esas decisions o cuestionar si acumular una vasta riqueza personal justificaba los métodos que empleaba, y este perfil psicológico. Esta combinación de inmensa energía y habilidad con flexibilidad moral o segura, caracterizó a muchos de los grandes industriales de la Edad Dorada, hombres que no eran ni estúpidos ni personalmente crueles, pero que se habían convencido a sí mismos de que los negocios operaban según reglas diferentes a las de la vida personal, de que lo que sería moralmente aborrecible se hacía a individuos que conoces personalmente era de alguna manera aceptable cuando se hacía a escala industrial a trabajadores anónimos, y que mantenían elaboradas defensas psicológicas. Convicción religiosa de que su éxito demostraba el favor de Dios. Creencia de que en realidad estaban beneficiando a los trabajadores al proporcionar empleo, convicción de que estaban sirviendo a la sociedad al hacer que los bienes fueran más asequibles, certeza de que su filantropía redimía cualquier práctica comercial questionable, que les permitía vivir consigo mismos a pesar del daño que causaban. Y estas defensas probablemente eran necesarias para su supervivencia psicológica porque la alternativa habría sido reconocer que habían construido sus fortunas con el sufrimiento de otras personas, que sus mansions, colecciones de arte y gestos filantrópicos se comparan con dinero manchado de sangre, que no eran hombres hechos a sí mismos sino explotadores que habían tenido éxito manipulando un sistema amanado a su favor, y tal reconocimiento habría sido insoportable, habría requerido renunciar a su riqueza o vivir en una culpa consciente, y como no estaban dispuestos a hacer ninguna de las dos cosas, construyeron narrativas elaboradas que justificaban su posición y les permitían verse a sí mismos como merecedores, como superiores, como en realidad, son los beneficiarios de los trabajadores y de la sociedad, y no sus parecidos. Arma recibió una educación formal limitada, dejó la escuela a los 14 años para trabajar y en 1852, a los 20, se unió a la fibra del oro de California, aunque, como era característico de él, no fue a extra oro, sino a reconocer que los mineros necesitaban suministros y que proporcionar esas necesidades a precios inflados era más rentable que apostar por encontrar oro él mismo, y hizo su primer dinero sustancial dirigiendo un negocio de construcción y suministro de esclusas, y esta experiencia temprana lo enseñó lecciones que aplicaría a lo largo de su carrera, que el verdadero dinero estaba en controlar los cuellos de botella y las necesidades, en posicionarse entre las personas y las cosas que necesitaban y extra tributos por el acceso, en tener un control monopolístico o casi monopolístico sobre algo esencial para que las personas no tuvieran más opción que pagar sus precios, y en trabajar más y más duro que los competidores, pero también, lo que es más importante, en trabajar de manera más inteligente, en ver oportunidades que otros perdieron y en estar dispuesto a usar métodos que otros podrían encontrar desagradables si esos métodos fueran rentables, y cuando regresó de California en 1856 con aproximadamente $8,000 en capital, una suma sustancial en ese momento. Tenía dinero y educación empresarial y una clara comprensión de que las fortunas se hacían no mediante el trabajo, por muy duro que fuera, sino mediante la propiedad y el control, haciendo que el dinero rindiera en lugar de trabajar por dinero, construyendo sistemas que generaban ganancias del trabajo ajeno mientras se capturaba la plusvalía que creaban. Esta comprensión, este reconocimiento de que el capitalismo recompensaba a los propietarios en lugar de a los trabajadores, independientemente de quien realmente creara valor, fue quizás su intuición más importante, la que lo permitió buscar sistemáticamente la riqueza en lugar de simplemente trabajar duro y esperar ascender. Armour se mudó a Cincinnati y luego a Milwaukee,
trabajando primero en el negocio de granos y provisions en sociedad con John Plankinton, aprendiendo los mecanismos del comercio de materias primas y comenzando a comprender el potencial de la creciente industria cárnica, que se estaba transformando por varios avances tecnológicos y económicos. Ferrocarriles que podían transportar ganado desde los praderas occidentales a las centrales de procesamiento y luego enviar la carne a los mercados orientales, tecnología de refrigeración que comenzaba a permitir el transporte de carne fresca a largas distancias sin que se echara a perder, crecientes poblaciones urbanas en el este que necesitaban fuentes fiables de carne asequible. Y la consolidación en la industria a medida que los operadores más eficientes y mejor capitalizados comenzaron a expulsar a los competidores más pequeños, y Arma reconoció que esta era una industria preparada para un crecimiento explosivo, que quien pudiera establecer una posición dominante en el mercado y lograr economías de escala obtendría enormes ganancias, y que la clave era la integración vertical, controlando cada paso desde la compra de animales vivos hasta la venta de carne procesada, eliminando intermediarios y obteniendo ganancias en cada etapa, y comenzó a construir el modelo de negocio que haría su fortuna, adquiriendo corrales donde se mantenían los animales antes del sacrificio, construyendo plantas empaquetadoras modernas con líneas de desmontaje mecanizadas que podían procesar animales con una velocidad y eficiencia sin precedentes, invirtiendo en tecnología de refrigeración y vagones de ferrocarril refrigerados que lo permitieron enviar carne fresca en lugar de tener que salarla o conservarla, estableciendo redes de distribución y relaciones con minoristas en ciudades del este, y eliminando o absorbiendo a los competidores de manera lenta, sistemática y despiadada hasta que controló una participación cada vez mayor del mercado, y la clave de todo esto, el mecanismo que lo hizo rentable, fue la minimización de costos en cada punto, pagando lo menos posible por el ganado, procesándolos con la máxima eficiencia utilizando la mano de obra más barata posible, utilizando cada parte de cada animal. Para evitar desperdicios, transportar al menor costo y siempre presionando para reducir gastos y aumentar el volumen porque la ganancia provenía del margen multiplicado por la escala, y en los volúmenes que Arma estaba logrando, incluso margins minúsculos por unidad sumaban enormes ganancias. En 1867, Arma trasladó sus operations a Chicago, que se estaba convirtiendo rápidamente en el centro del envasado de carne estadounidense debido a su ubicación central, sus extensas conexiones ferroviarias y los enormes Union Stockyards que se inauguraron en 1865, consolidando lo que anteriormente habían sido operations de corrales dispersos por toda la ciudad en un solo complejo de 475 acres que se convertiría en el corazón industrial del imperio del envasado de carne de Chicago, y los corrales eran en sí mismos una maravilla de la organización industrial y un monumento a la brutalidad, un vasto complejo de corrales donde cientos de miles de animales, ganado vacuno, cerdos, ovejas, se mantenían en espera de ser sacrificados, donde los sonidos y olores del miedo y los excrementos de los animales llenaban el aire, donde los trabajadores conducían a los animales por conductos hacia las plantas de matanza, donde toda la operación estaba organizada con eficiencia mecánica para trasladar a los animales del corral al matadero y al procesamiento lo más rápido posible, minimizando el tiempo y el costo de mantener animales vivos al tiempo que se maximizaba el rendimiento, y alrededor de los corrales estaban las plantas de envasado, enormes edificios industriales donde se producía la matanza y el procesamiento reales, donde los animales entraban vivos y salían como carne envasada, donde las líneas de desmontaje que luego inspirarían las líneas de montaje de automóviles de Henry Ford operaban a la inversa, con trabajadores estacionados a lo largo de la línea, cada uno realizando una tarea especializada, aturdir, degalar, desalar, eviscerar, trocear, empacar,
mientras los cadáveres de los animales pasaban en ganchos y sistemas transportadores, y la velocidad de estas líneas era agotadora. Se esperaba que los trabajadores realizaran sus tareas en un animal tras otro con una pausa mínima, hora tras hora, día tras día, en condiciones de frío, humedad y sangre. Donde los pisos estaban resbaladizados por la sangre, la grasa y los despojos, donde el aire estaba cargado con el olor a muerte y el vapor de las cubas de procesamiento, donde la maquinaria operaba constantemente con mínimas protecciones de seguridad, donde un momento de distracción o agotamiento podía resultar en lesiones graves, y donde el desgaste físico acumulativo del trabajo, los movimientos repetitivos, el levantamiento de pesas, la exposición al frío y a los productos químicos, el impacto psicológico de la matanza constante, significaba que los cuerpos de los trabajadores se descomponían rápidamente, que los hombres de 30 y tantos tenían los cuerpos de los hombres de 50 y tantos, que las lesiones eran comunes y a menudo resultaban en incapacidad permanente. Y que los trabajadores que hacían ese trabajo terrible eran tratados como desechables, fácilmente reemplazados por el flujo constante de nuevos inmigrantes que llegaban a Chicago en busca de cualquier empleo que pudieran encontrar. Armour and Company, fundada por Philip Armour en Chicago y convertida en una de las mayores plantas empaquetadoras de carne del mundo, operaba a una escala difícil de comprender. Para la década de 1890, la compañía sacrificaba millones de animales al año, operaba múltiples plantas empaquetadoras en Chicago y otras ciudades, empleaba a miles de trabajadores, enviaba carne a todo el país y internacionalmente, generaba ingresos de decenas de millones de dólares y producía no solo carne fresca y en conserva, sino también una asombrosa variedad de subproductos, porque una de las innovaciones de Armour fue el reconocimiento de que la utilización completa de cada parte del animal, sin importar su aparentemente sin valor, podía aumentar significativamente las ganancias. Por lo que la compañía desarrolló procesos para convertir cada pieza de cada animal en algo que pudiera venderse, las pieles se conversion en cuero, los usos en fertilizantes o se molían para diversos usos, la sangre se procesaba en múltiples productos, las pezuñas en pegamento, el pelo se usaba en diversas aplicaciones, los órganos internos se conversion en tripas de salchichas o se procesaban para otros usos, las glándulas se extraen con fines farmacéuticos, y así sucesivamente, con la famosa jactancia de Armour de que usaban, todo menos el chilido. Si bien esta utilización total fue eficiente desde una perspectiva comercial y redujo el desperdicio, también reveló la visión fundamentalmente instrumental de los animales que caracterizaba el envasado industrial de carne, la reducción de seres vivos y sensibles a nada más que materias primas para ser completamente extraídas y monetizadas, sin reconocimiento ni preocupación por el hecho de que estas habían sido criaturas capaces de sentir dolor y miedo, que el terror que experimentaron en los corrales y en las plantas de matanza fue real y intenso, que los métodos utilizados para matarlos a menudo causaron sufrimiento innecesario porque la velocidad y la rentabilidad se priorizaron sobre el trato humano, y que la gran escala de la matanza, miles de animales diariamente en cada planta principal, millones anualmente en toda la industria, representó algo históricamente sin precedentes. Un sistema industrial para la muerte que trataba la matanza como un proceso de fabricación más que debía optimizarse para obtener la máxima eficiencia y el mínimo costo, y este sistema, que Armour ayudó a ser pionero y perfeccionar, estableció patrones que persisten de forma modificada en la producción industrial de carne contemporánea, donde los animales todavía se crían en operaciones de confinamiento intensivo y se matan en líneas de desmontaje de alta velocidad donde los márgenes de ganancia siguen siendo delgados y la presión competitiva impulsa constantes esfuerzos por reducir costos. Y donde los trabajadores enfrentan condiciones peligrosas y salarios bajos y donde existe la misma tensión básica entre el trato humano y la eficiencia económica,
donde la eficiencia casi siempre gana porque el mercado recompensa los precios bajos y castiga a las empresas que gastan más de lo necesario en el bienestar animal, la seguridad de los trabajadores o la protección del medio ambiente. Los trabajadores que hicieron posible la fortuna de Philip Armour, quienes se encargaron de la matanza, el corte y el empaque que transformaron los animales vivos en carne comercializable, eran en su gran mayoría inmigrantes, particularmente de Europa del Este y del Sur, polacos, lituanos, eslovacos, bohemios, italianos. Personas que habían huido de la pobreza y la opresión en sus países de origen, que a menudo hablaban poco o nada de inglés, que tenían pocas habilidades que fueron valiosas en la América industrial y que, por lo tanto, no tenían más opción que aceptar cualquier trabajo que pudieran encontrar al salario que se les ofreciera, y las empresas empaquetadoras de carne explotaron esta vulnerabilidad sistemáticamente, pagando salarios mínimos, sin ofrecer seguridad laboral, sin proporcionar equipo de seguridad ni capacitación, sin responsabilizarse por lesiones o muertes que ocurrieron en el trabajo, utilizando las divisiones étnicas para evitar la solidaridad de los trabajadores al enfrentar a diferentes grupos de inmigrantes entre sí, empleando técnicas de aceleración que requieren que los trabajadores precisaran más animales por hora, recortando los salarios siempre que las condiciones del mercado lo permitieran, despidiendo a los trabajadores que se quejaban o intentaban organizar sindicatos, manteniendo listas negras de alborotadores, que nunca serían contratados en ningún lugar de la industria y creando un ambiente de trabajo caracterizado por el miedo y la desesperación y el conocimiento constante que eres completamente prescindible, que si resultabas herido o morías, tu familia no recibiría nada. Que si faltabas al trabajo por enfermedad probablemente te despedirían, que tu salario apenas era suficiente para mantener viva a tu familia incluso cuando trabajabas a tiempo completo, y que no había camino para ascender, ninguna esperanza de que el trabajo duro condujera a mejores puestos o salarios más altos, solo la dura realidad de que harías este trabajo terrible mientras tu cuerpo aguantara y luego serías descartado y reemplazado por el siguiente inmigrante desesperado. Y esto no era un accidente ni un desafortunado efecto secundario de la industrialización, sino el modelo comercial deliberado, el mecanismo a través del cual se generaban las ganancias, porque cada dólar ahorrado en salarios, equipos de seguridad o condiciones laborales era un dólar añadido a la fortuna de Philip Armour, y el sistema funcionaba precisamente porque los trabajadores no tenían alternativas ni poder, porque el sistema legal protegía los derechos de propiedad y los derechos contractuales, pero proporcionaba una protección mínima a los trabajadores, porque la policía y las fuerzas de seguridad privadas estaban disponibles para aplastar las huelgas y intimidar a los organizadores, porque la ideología de la época culpaba de la pobreza a las fallas morales individuales en lugar de explotación sistémica, y porque los ricos tenían suficiente influencia política para asegurar que el sistema permaneciera manipulado a su favor, con mínimas regulations, impuestos mínimos, mínimas protecciones para los trabajadores y máxima libertad para que el capital buscara ganancias por cualquier medio que fuera más eficiente. Las condiciones de vida de los trabajadores de las empaquetadoras de carne en los barrios que rodeaban los corrales, zonas como Packingtown, back of the yards y Bridgeport, eran tan brutales como sus condiciones laborales. Familias hacinadas en pequeños apartamentos o casas de madera de construcción barata, a menudo compartiendo espacio con otras familias para dividir el alquiler, con un saneamiento mínimo, sin plumería interior en muchos casos, calefacción inadecuada en invierno, mala ventilación en verano y el omnipresent olor de los corrales que lo impregnaba todo, que se metía en la ropa, los muebles y la comida, del que nunca se podía escapar porque el viento lo transportaba constantemente, y las enfermedades se propagaban rápidamente en estas condiciones, con tuberculosis,
fiebre typhoidea y disenteria endémicas. Con tasas de mortalidad infantil espantosamente altas, con una esperanza de vida de los trabajadores de los empacadores significativamente inferior a la media de la ciudad. Y los niños que crecen en estos barrios se enfrentan a oportunidades limitadas, muchos de ellos obligados a abandonar la escuela antes de tiempo para trabajar y contribuir a la supervivencia familiar, con pocos recursos para la educación o el ascenso, con la actividad de las pandillas y la delincuencia a menudo pareciendo los únicos caminos hacia la prosperidad. Y con el ejemplo constante ante ellos de los cuerpos destrozados y exhaustos de sus padres. Espíritus como evidencia de lo que el trabajo asalariado en el capitalismo industrial ofrecía a la clase trabajadora, y sin embargo, a pesar de estas condiciones, o quizás debido a ellas, estos barrios también se convirtieron en sitios de resistencia y organización, donde los trabajadores comenzaron a formar sindicatos y sociedades de ayuda mutua, donde las comunidades inmigrantes mantuvieron tradiciones culturales y se apoyaron entre sí, donde el radicalismo político encontró terreno fértil. Medida que los trabajadores se dieron cuenta de que el esfuerzo individual dentro del sistema existente nunca conduciría a mejores vidas y que la acción colectiva para cambiar el sistema en sí era necesaria, y donde se plantaron las semillas para los movimientos laborales que eventualmente ganarían algunas mejoras en las condiciones de trabajo y los salarios. Aunque nunca sin una feroz oposición de las empresas empacadoras de carne que lucharon contra cada intento de organización con todos los medios disponibles, incluida la violencia, y nunca lograron una justicia o igualdad plena. Porque el desequilibrio de poder fundamental entre el capital y el trabajo permaneció, pero al menos crearon algunas restricciones a las formas más extremas de explotación y establecieron el principio de que los trabajadores tenían derechos que merecían protección legal incluso si esos derechos se honraban más en la violación que en la observancia. Con su fortuna asegurada en la década de 1880, con Armour and Company establecida como una de las empresas dominantes en la industria, con su riqueza personal estimada en decenas de millones de dólares convirtiéndolo en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, Philip Armour dirigió su atención a la pregunta que los hombres ricos inevitablemente enfrentan: ¿cómo convertir el poder económico en legitimidad social? ¿Cómo hacer que el nuevo dinero sea respetable? ¿Cómo asegurar que su familia sea aceptada entre la élite estadounidense en lugar de ser vista como advenedizos cuya riqueza olía a corrales? Y la respuesta, como lo había sido para otros barones industriales, fue una exhibición visible a través de la arquitectura y el estilo de vida, a través de la construcción de una mansión que anunciara la llegada, a través del entretenimiento lujoso, a través de gestos filantrópicos, a través de alianzas matrimoniales para sus hijos y a través de todas las actuaciones que la riqueza requería para transmutar el mero dinero en estatus real, y así, a mediados de la década de 1880, Armour compró una propiedad en Prairie Avenue, entonces la calle residencial más de moda de Chicago, donde otros magnates industriales, incluidos Marshall Field, George Pullman y otros el empacador de carne Gustavus Swift había construido casas impresionantes, creando un enclave concentrado de riqueza que era simultáneamente un vecindario donde los pairs podían socializar y apoyarse mutuamente y un agrupamiento defensivo donde los ricos podían mantener distancia y vigilancia sobre las clases trabajadoras que de otro modo podrían amenazarlos, porque la ubicación de Prairie Avenue en el South Side la colocaba cerca de las áreas industriales donde los ricos ganaban su dinero, pero en un distrito residencial cuidadosamente mantenido que excluía a los pobres y las propias actividades industriales, creando una disposición especial que permitía a los ricos beneficiarse de la proximidad a sus negocios mientras se aislaban del ruido,
el olor y la vista de la producción industrial y del contacto con los trabajadores cuyo trabajo generaba su riqueza, y este patrón de segregación espacial, de los ricos viviendo cerca pero separados de las áreas industriales. Con barrios de clase trabajadora formándose alrededor de fábricas y corrales mientras que los barrios ricos mantenían distancia y exclusividad, se estaba estableciendo en las ciudades industriales estadounidenses en este periodo. Creando la desigualdad geográfica que aún caracteriza a la mayoría de las áreas urbanas estadounidenses, donde la riqueza y la pobreza existen en estrecha proximidad pero rara vez interactúan, donde los ricos y los pobres viven en mundos diferentes a pesar de ocupar la misma ciudad, y donde la distancia física lo facilita mantener distancia psicológica. Evitar afrontar las consecuencias humanas de los sistemas económicos, vivir en una cómoda negación sobre de dónde proviene la riqueza y cuánto cuesta. La mansión que Philip Armour encargó para su propiedad de Prairie Avenue era extraordinaria en su carácter defensivo, y las descripciones y fotografías contemporáneas revelan una estructura que parecía menos una casa que una fortaleza, con enormes muros de piedra construidos con piedra caliza tosca que le daban al edificio una apariencia fortificada. Con ventanas relativamente pequeñas que parecían casi troneras desde las que los defensores podían disparar, con torres y torridas que evocaban castillos medievales, con pesadas puertas y cercas de hierro, con un diseño general que priorizaba la seguridad y la intimidación sobre la belleza acogedora, y aunque el estilo arquitectónico generalmente se clasifica como renacimiento románico, que era popular en este periodo para edificios sustanciales y que se inspiró en la arquitectura medieval europea con sus arcos de medio punto, mampostería pesada y cualidades de fortaleza, la ejecución específica de la mansión de Armour levó estas cualidades defensivas a un extremo que revela su estado mental y su percepción de su relación con la ciudad que lo rodeaba, porque un hombre construye su casa para que parezca que espera un asedio a menos que tema un ataque, a menos que sepa que es odiado, a menos que comprenda que la riqueza que ha acumulado lo ha hecho enemigos, que los trabajadores de sus plantas maldicen su nombre, que los organizadores laborales, socialistas y anarquistas ven a hombres como él como objetivos legítimos, y que la paz social es lo suficientemente frágil como para que la preparación para la violencia sea prudente, y esta actitud defensiva no era un delirio paranoico sino una evaluación realista porque las décadas de 1880 y 1890 en Chicago se caracterizaron por un intenso conflicto de clases, con huelgas y protestas que ocurrían con regularidad. Con el asunto de Haymarket de 1886 cuando una bomba mató a policías durante una protesta laboral que provocó histeria sobre la violencia anarquista y la controvertida ejecución de organizadores laborales, con la huelga de Pullman de 1894 que trajo tropas federales a Chicago para romper la huelga y resultó en muertes de trabajadores, con constantes conflictos a menor escala entre el trabajo y el capital que a veces se volvieron violentos, y con una retórica de ambos lados que sugería un conflicto irreconciliable, con radicals laborales argumentando que los ricos eran parecidos que debían ser expropiados y a veces que la violencia contra ellos estaba justificada, y con los ricos respondiendo con su propia la violencia a través de la policía y la seguridad privada y con campanas de propaganda que retrataban a los trabajadores como extranjeros peligrosos que amenazaban la civilización estadounidense, y en este contexto construir su casa como una fortaleza tenía todo el sentido, representaba una respuesta razonable a una amenaza genuina, y el hecho de que fuera necesario, que hombres como Armour sintieran que necesitaban casas fortificadas con guardias armados, nos dice algo crucial sobre la sociedad que habían creado, sobre los niveles de desigualdad y explotación que habían hecho que tal defensa extrema fuera racional,
Sobre como una sociedad que produce gran riqueza para unos pocos mientras mantiene la mayoría en la pobreza y la inseguridad inevitablemente produce odio y conflicto de clases y require que los ricos vivan con miedo detrás de muros, puertas y guardias, y como este no es un arreglo social estable o decibel sino. Más bien uno caracterizado por una tensión constante y una violencia de bajo nivel y la posibilidad siempre presente de explosión en un conflicto mayor. El interior de la mansión de armor, en contraste con el imponente exterior, estaba decorado con todos los indicadores esperados de la riqueza y el gusto de la Edad Dorada, o al menos la riqueza y lo que pasaba por gusto entre los nuevos ricos. Mármol importado de Italia para pisos y chimeneas, paneles de madera talada en las habitaciones principales, candelabros de cristal importados de Europa, revestimientos de seda para las paredes y yeserías elaboradas en los techos, cortinas pesadas y alfombras caras, muebles de época que intentaban evocar las tradiciones aristocráticas europeas, pinturas y esculturas que tenían más que ver con demostrar riqueza que reflejar un auténtico conocimiento, y todos los objetos y decoraciones acumulados que anunciaban que el habitante tenía dinero y quería que los superas. Y el efecto general era probablemente lo que podríamos llamar nuevos ricos, marcado por un gasto y una cantidad obvios, pero carente de la moderación segura que el dinero antiguo desarrolló a lo largo de generaciones, todavía esforzándose demasiado, todavía anunciándose demasiado alto, todavía revelando a través de la sobreabundancia y los lapsos ocasionales en el gusto que esto era legitimidad comprada en lugar de cultura heredada, de la que Philip Armour sabía más. De empacadores de carne que de historia del arte, que su fortuna era demasiado reciente y demasiado obviamente hecha mediante métodos que la sociedad educada prefería no examinar demasiado de cerca, y que ninguna cantidad de mármol o seda podría limpiar por completo el dinero que olía a sangre y humo de los corrales. Y esta tensión entre la inmensa riqueza de Armour y su aceptación social incompleta, entre su poder económico y su legitimidad cultural, caracterizó gran parte de la Edad Dorada. Cuando las fortunas industriales se estaban haciendo a una velocidad sin precedentes y los hombres que las hicieron intentaban abrirse camino en una élite social que tradicionalmente había estado reservada para las familias de comerciantes más antiguas o la nobleza terrateniente, y el resultado era a menudo incómodo, marcado por un consumo ostentoso que revelaba más ansiedad que confianza, por exhibiciones demasiado elaboradas y demasiado obvias, por una escalada social que era transparente y a veces patética, y por una inseguridad fundamental que todo el dinero del mundo no podía eliminar por completo, porque Armour y hombres como él sabían que otros los menospreciaban, sabían que su riqueza era nueva y sus métodos questionables y su educación cultural limitada. Y ninguna cantidad de pinturas europeas o pisos de mármol podían borrar por completo ese conocimiento o el resentimiento que generó. Philip Armour vivía en su mansión fortaleza con su esposa Malvina Bell Ogden, con quien se había casado en 1863, y sus hijos, incluidos Jonathan Ogden Armour y Philip Danforth Armour Jr., y su hija Lolita, y la familia mantenía un hogar que en su apogeo empleaba a más de 20 sirvientes, incluidos un mayordomo, lacayos, doncellas, camareras, cocineros, ayudantes de cocina, lavanderas, cacheros, mozos de cuadro y jardineros, todos los cuales eran necesarios para mantener el estilo de vida que la casa y la posición social de la familia exigían, porque en este nivel de riqueza no cocinabas tus propias comidas ni limpiabas tus propias habitaciones ni conducías tu propio carriage ni cuidabas tus propios terrenos, tenías gente para todo eso, y estas personas, estos sirvientes cuyos nombres se han perdido en su mayoría en la historia, que aparecen en el registro principalmente como partidas en los presupuestos domésticos o, ocasionalmente, como nombres en los registros del censo sin
Historias o personalidades individuals, eran esenciales para todo el desempeño de la vida de la clase alta, porque la capacidad de la familia armar para vivir en el ocio, el entretenimiento suntuoso, la presentación como personas cultas y refinadas dependían completamente de este ejercicio de trabajadores que realizaban todo el trabajo real. Requerido para mantener la casa y servir a la familia, y la invisibilidad de este trabajo era esencial para el desempeño, porque reconocer la maquinaria socavaría la ilusión de que la vida familiar era naturalmente elegante y sin esfuerzo, revelaría que cada momento cómodo requería el trabajo duro de otra persona. Haría imposible mantener la pretensión de que la posición superior de la familia reflejaba su superioridad inherente en lugar de su capacidad para comprar el trabajo de otras personas. Y así los servientes fueron entrenados para ser invisibles, para aparecer solo cuando era necesario y desaparecer cuando sus tareas estaban completas, para anticipar las necesidades sin que se les pidiera, para mantener una deferencia absoluta y nunca inmiscuir sus propias personalidades o necesidades en la conciencia de la familia. Para vivir en la propiedad en cuartos de servicio que eran mucho menos cómodos que los espacios familiares, para trabajar largas horas, a menudo desde antes de que la familia despertara hasta después de jubilarse, por salarios modestos, para tener una libertad o privacidad personal mínima, para aceptar que sus vidas estaban estructuradas completamente en torno al servicio a las necesidades de la familia y realizar un trabajo emocional constante, manteniendo una obediencia alegre sin importar cómo eran tratados o lo que realmente sentían, y la dinámica de poder de esta relación, donde los trabajadores dependían completamente de la familia tanto para el empleo como para la vivienda y donde el despido podía significar no solo la pérdida de ingresos sino la falta inmediata de vivienda, eran fundamentalmente coercitivas, creaban condiciones donde los servientes tenían una capacidad limitada para rechazar demandas o establecer límites o insistir en sus propios derechos. Y aunque Philip Armour pueda haberse considerado un buen empleador, aunque pueda haber pagado salarios estándar y no haber sido inusualmente cruel para los estudiantes de su clase y a poca, la relación seguía siendo de profunda desigualdad y explotación, todavía requería que estos trabajadores subordinaran toda su vida a la comodidad de su familia, y todavía se basaba en la misma lógica básica que gobernaba sus plantas empaquetadoras de carne, extraer el máximo valor de los trabajadores por el mínimo costo, tratar el trabajo humano como otra mercancía que se compra lo más barato posible y mantener jerarquías de poder que aseguraban el cumplimiento. La familia Armour se reunía en su mansión al estilo esperado de su clase, organizando cenas, receptions y bailes donde la elite industrial de Chicago se reunía para comer comidas elaboradas preparadas por sus cocineros y servidas por sus servientes, para beber vino y licor importados, para discutir negocios, política y asuntos sociales, para hacer tratos y arreglos que darían forma al desarrollo económico de la ciudad, para casar a sus hijos y consolidar sus posiciones, y para celebrar entre si los rituales de riqueza y cultura que los distinguían de las clases trabajadoras que empleaban, y estos eventos sociales eran simultáneamente ocasiones sociales genuinas donde la gente disfrutaba y oportunidades estratégicas donde se formaban y mantenían alianzas, donde se intercambiaba información comercial, donde se coordinaba la influencia política, donde los ricos actuaban como una clase para proteger y promover sus intereses colectivos, y donde se reforzaban mutuamente las narrativas que justificaban su posición, que merecían su riqueza debido a su capacidad y carácter superiores, que estaban beneficiando a la sociedad al proporcionar empleo y producir bienes, que los pobres eran pobres debido a sus propias fallas morales en lugar de la explotación sistémica, que cualquier intento de regular los negocios o impedir a los trabajadores amenazaba la prosperidad y la libertad.
Y que su posición en la cima de la jerarquía social era natural y apropiada y debía ser defendida contra cualquier desafío, y este constant refuerzo mutuo, esta cámara de resonancia donde los ricos se dicen unos a otros que merecían todo lo que tenían y no debían nada a nadie, era esencial para mantener tanto su poder político como su equilibrio psicológico, porque sin él podrían haberse visto obligados a enfrentar verdades incómodas sobre cómo se hicieron realmente sus fortunas, sobre si su éxito realmente reflejaba su marido, sobre qué obligaciones podrían tener hacia aquellos cuyo trabajo generó su riqueza, y sobre si un sistema que produce una desigualdad tan extrema mientras afirmaba ser democrático podía ser moralmente legítimo. La relación de Philip Armour con la filantropía era típica de los industriales de la Edad Dorada al ser a la vez genuina y egoísta, motivada por la convicción religiosa y el deseo de reputación, lo que reflejaba una preocupación real por los problemas sociales y un intento transparente de lavado de reputación. Y que dio lugar a instituciones que hicieron un bien genuino sin abordar nunca los problemas sistémicos que hicieron necesaria dicha caridad, porque Armour donó sumas sustanciales a varias causas, incluida la fundación de la misión Armour en los barrios pobres de Chicago y el establecimiento del Instituto de Tecnología Armour, que más tarde se convirtió en el Instituto de Tecnología de Illinois. Y estas instituciones proporcionaron servicios y oportunidades reales. Ofrecieron educación y capacitación que algunas personas utilizaron para mejorar sus vidas y representaron una creencia sincera por parte de Armour de que tenía la obligación de usar su riqueza para el beneficio público, pero también funcionaron como gestión de la reputación, como formas de ser conocido por algo más que las brutales condiciones en sus plantas empacadoras de carne, como evidencia que podía señalar cuando los críticos lo acusaban de explotación y como sustitutos de pagar realmente a sus trabajadores mejores salarios o mejorar sus condiciones laborales o permitir sindicalizarse, porque la lógica del capitalismo filantrópico siempre ha sido que los ricos deberían tener la libertad de acumular fortunas a través de los medios más eficientes y luego deberían usar voluntariamente una parte de esas fortunas para el bien público, en lugar del modelo alternativo donde los trabajadores reciben salarios justos en primer lugar y donde los impuestos redistribuyen la riqueza democráticamente y donde las comunidades tienen control sobre su propio desarrollo, y la filantropía de Armour, como la de Carnegie, Rockefeller y otros titanes de la Edad Dorada, se basaba en la idea de que la riqueza concentrada en manos de hombres superiores se emplearía de manera más sabia que esa riqueza se distribuyera entre los trabajadores o se recaudara a través de impuestos, que Armour sabía mejor que nadie cómo se debía gastar el dinero para el beneficio social. Y que su juicio sobre qué instituciones se debían fundar y qué causas se debían apoyar debía prevalecer sobre la toma de decisiones democrática, y este modelo de capitalismo filantrópico, que persiste hoy en día en forma de fundaciones multimillonarias y donaciones caritativas, es fundamentalmente antidemocrático porque permite que los individuos privados tomen decisiones sobre las prioridades sociales basadas en sus preferencias personales en lugar de a través de procesos democráticos colectivos, y crea situaciones en las que el capricho de un multimillonario puede dirigir más recursos a una causa particular de los que comunidades enteras pueden reunir, donde Armour pudo fundar un instituto porque personalmente pensaba que la educación técnica era importante mientras que los trabajadores de sus plantas carecían de atención médica básica y vivían en condiciones miserables, y donde la narrativa se centra en la generosidad del regalo en lugar de en la explotación que hizo posible el regalo. En Armour como benefactor en lugar de en los trabajadores cuyo trabajo mal pagado generó el excedente que estaba regalando, y esta asimetría, este enfoque en el donante en lugar de en aquellos que realmente crean la riqueza, es en sí mismo ideológico,
de forma a como pensemos sobre la riqueza y la pobreza y la obligación y la justicia en formas que sistemáticamente favorecen los intereses de los ricos. La época dorada de la mansión de Philip Armour y de Prairie Avenue en general fue breve, y duró solo un par de décadas antes de que el carácter del barrio comenzara a cambiar de maneras que lo hicieron menos deseable para los ricos. Porque el rápido crecimiento industrial de Chicago y la expansión de los patios ferroviarios y los propios corrales de ganado invadieron gradualmente lo que había sido una zona residencial exclusiva, trayendo humo, ruido y el olor constante de la industria, y medida que el área se volvió menos agradable, los ricos comenzaron a mudarse a otros lugares, al norte a lo largo de la orilla del lago a vecindarios como Gold Coast, o a suburbios como Lake Forest y Evanston, donde podían mantener una mayor distancia de las actividades industriales que generaban su riqueza, y este patrón de movimiento. Este intento constante de los ricos de escapar de las consecuencias ambientales de las industrias que los hicieron ricos, se estaba desarrollando en las ciudades industriales de todo Estados Unidos, con los pobres viviendo cerca de fábricas y áreas industriales y sufriendo la contaminación, el ruido y los impactos en la salud, mientras que los ricos seguían mudando más lejos en busca de aire limpio, tranquilidad y belleza natural. Y esta segregación espacial tuvo consecuencias importantes porque permitió a los ricos evitar enfrentar los costos de la producción industrial, vivir en burbujas donde los cielos llenos de humo, los ríos contaminados y los paisajes destruidos que caracterizaban las áreas industriales parecían problemas distantes en lugar de realidades inmediatas, crear a sus gios en entornos tan diferentes de los barrios obreros que la empatía entre clases se volvió casi imposible. Y construir visions del mundo y posiciones políticas enteras basadas en sus propias experiencias cómodas mientras permanecen ignorantes o indiferentes a las experiencias de las clases trabajadoras que vivían en condiciones completamente diferentes. Philip Armour murió en enero de 1901 a los 68 años, relativamente joven para los estándares de su clase, aunque no sorprendente dado el estar de administrar un vasto imperio industrial y la dieta y el estilo de vida ricos que caracterizaban a los hombres ricos de esta época, y dejó una fortuna estimada en $50 millones, quizás $1.500 millones en el dinero de hoy, principalmente a su esposa y hijos, junto con las expectativas de que continuaran el negocio y mantuvieran la posición de la familia, pero la siguiente generación nunca tuvo el mismo impulso o crueldad que Philip había demostrado, y aunque Armour and Company continuó operando y incluso creciendo durante décadas después de su muerte, convirtiéndose finalmente en uno de los 4 grandes empacadores de carne que dominaron la industria hasta que las acciones antimonopolio en la década de 1920 obligaron a una reestructuración, la participación directa de la familia disminuyó gradualmente y la empresa se volvió más profesionalizada y menos personal, y esta transición del capitalismo familiar al capitalismo corporativo, de empresas dirigidas por sus dueños a empresas dirigidas por gerentes profesionales responsables ante las juntas y los accionistas, se estaba produciendo en toda la industria estadounidense a principios del siglo XX y tuvo implicaciones complejas, porque por un lado introdujo potencialmente algunas restricciones a las formas más extremas de explotación personal. Sometieron a las empresas a un mayor escrutinio público y responsabilidad legal, y crearon cierto espacio para la reforma a medida que las regulaciones de la era progresista comenzaron a exigir estándares básicos de seguridad y limitar los abusos más atroces, pero por otro lado, difundieron la responsabilidad hasta el punto en que ningún individuo podía render cuentas por las decisiones corporativas, facilitaron que quienes tomaban decisiones se distanciaran de las consecuencias humanas porque solo estaban administrando la propiedad de otra persona en lugar de ejercer el poder personal.
Y posiblemente hicieron que el sistema fuera más eficiente en la explotación porque las estructuras corporativas podían optimizar las ganancias de maneras que los propietarios individuales limitados. Por las relaciones personales y el conocimiento local no podrían, y la industria empacadora de carne en el siglo XX continuó caracterizándose por bajos salarios, condiciones laborales peligrosas y una alta rotación de trabajadores, continuó resistiéndose a la sindicalización hasta que se vio obligada a aceptarla. Continuó priorizando la reducción de costos y la velocidad sobre la seguridad y la calidad, y continuó generando enormes ganancias para los propietarios y accionistas mientras que los trabajadores que realizaban el trabajo peligroso real de matar y procesar animales seguían siendo pobres, vulnerables y explotados, lo que sugiere que el problema nunca fue principalmente sobre individuos malos en particular como Philip Armour, sino sobre la estructura. Características del capitalismo industrial que crean incentivos para la explotación y hacen que tratar a los trabajadores y a los animales como meras mercancías sea económicamente racional, independientemente de quién sea el propietario o gestión las empresas. La mansión fortaleza que Philip Armour construyó, destinada a establecer el lugar permanente de su familia entre la élite de Chicago, proporcionar un hogar para generaciones y erigirse como un monumento a su éxito, lo sobrevivió, pero no tanto como probablemente imaginó cuando la construyó, porque el declive de Prairie Avenue continuó después de su muerte, con familias más adineradas mudándose, con las grandes casas subdivididas o convertidas para otros usos o dejadas vacías, y con la zona en transition gradual de un distrito residencial exclusivo a una zona comercial y residencial mixta y, finalmente, al abandono parcial y la demolición. La mansión Armour, en particular, fue mantenida por la familia durante algunos años, pero se volvió cada vez más en práctica como residencia, demasiado grande para el personal y el mantenimiento, demasiado cerca de áreas industriales, demasiado asociada con un pasado que la familia pudo haber querido dejar atrás. Y finalmente la mayor parte de la estructura fue demolida, con solo fragmentos posiblemente restantes incorporados a edificios posteriores. Esta destrucción fue típica de lo que sucedió con muchas mansiones de la Edad Dorada, particularmente aquellas en ciudades donde los valores de la tierra y las presiones del desarrollo hicieron que mantener enormes casas antiguas fuera económicamente racional, y donde los valores sociales cambiantes y la decadencia del servicio doméstico y la introducción de impuestos sobre la renta y las herencias que hicieron que mantener la riqueza dinástica fuera más difícil, todo se combinó para hacer que estos palacios parecieran reliquias de un pasado vergonzoso en lugar de tesoros para preservar, por lo que fueron demolidos, reemplazados por nuevos desarrollos o dejados como lotes vacíos, y las dinastías que se suponía que debían albergar y anunciar demostraron ser tan impermanentes como los edificios mismos. Durando quizás 2 o 3 generaciones antes de fragmentarse o desvanecerse o ser absorbidos por la clase rica más amplia sin la identidad y el poder específicos que los fundadores habían imaginado que durarían para siempre. Lo que queda del legado de Armour hoy es controvertido y complejo, porque por un lado, la empresa que fundó continuó operando durante décadas y se convirtió en una de las marcas más reconocibles de la comida estadounidense, con los hot dogs y otros productos Armour permaneciendo familiares incluso después de que la empresa pasara por varias transformaciones corporativas y finalmente se dividiera y vendiera a diferentes compradores, y el Instituto Armour que fundó se convirtió en el Instituto Tecnológico de Illinois, una importante institución educativa que ha capacitado a miles de estudiantes, y su nombre sigue siendo parte de la historia de Chicago, apareciendo en nombres de calles y edificios y relatos históricos, y en este sentido su ambición de crear un legado duradero tuvo éxito al menos parcialmente, su nombre es recordado.
Incluso si los detalles específicos de cómo hizo su fortuna han sido suavizados y olvidados por la mayoría de la gente, pero por otro lado, lo que se recuerda principalmente sobre la industria empacadora de carne de su época, lo que le da un significado histórico duradero, no son los industriales que hicieron fortunas, sino la exposición de las condiciones que la jungla de Upton Sinclair proporcionó en 1906, las imágenes de trabajadores trabajando en condiciones brutales y de productos cárnicos adulterados que conmocionaron al público y levaron a la ley de alimentos y medicamentos puros y la ley de inspección de la carne, y aunque esas reformas fueron limitadas y la industria las combatió ferozmente y encontró formas de evitar muchas de las protecciones previstas. La narrativa que llegó a dominar no fue sobre el genio de hombres como armor que industrializaron la producción de carne sino sobre los horrores que crearon en su búsqueda de ganancias, sobre el sufrimiento de los trabajadores y los animales y el engaño a los consumidores, sobre la necesidad de regulación gubernamental para restringir el comportamiento corporativo y sobre el lado oscuro del capitalismo industrial sobre el que se construyó la riqueza de la Edad Dorada, y esta contranarrativa. Esta insistencia en centrar a los trabajadores y los costos en lugar de celebrar a los industriales y sus mansions, representa una especie de justicia histórica incluso si llegó demasiado tarde para ayudar a los que sufrieron bajo el sistema de armor y incluso si no ha evitado una explotación similar en los sistemas alimentarios contemporáneos. Los trabajadores que enriquecieron a Philip Armour, cuyos nombres en su mayoría desconocimos, que aparecen en registros históricos como estadísticas o menciones ocasionales en periódicos, pero rara vez como individuos con sus propias historias, fueron la verdadera historia de la industria cárnica. Y cualquier contabilidad honesta requiere centrar su experiencia en lugar de tratarlos como trasfondo de la biografía de Armour, porque fueron ellos quienes estuvieron en las plantas de matanza y cortaron gargantas y desmembraron cadáveres y empacaron carne y limpiaron la sangre y soportaron el frío y el calor y el agotamiento y las heridas y la enfermedad y la pobreza, fueron aquellos cuyo trabajo realmente creó la riqueza que construyó la mansión fortaleza, cuyos cuerpos fueron destrozados para que Armour pudiera vivir en el lujo. Quienes trabajaron hasta que no pudieron trabajar más y luego fueron descartados y reemplazados por la siguiente ola de inmigrantes desesperados, y su experiencia de constante inseguridad, explotación y sufrimiento fue el corolario directo de la experiencia de seguridad, poder y comodidad de Armour, porque el sistema fue diseñado para transferir valor de su trabajo a su bolsillo, para tomar lo que producen y devolverlo solo una fracción mientras él capturaba el resto. Y esto no fue un desafortunado efecto secundario, sino el mecanismo fundamental, así funcionaba y sigue funcionando el capitalismo industrial, y comprender esto, comprenderlo realmente, significa reconocer que la mansión de Philip Armour no se construyó con su propio trabajo, genio o mérito especial, sino con el trabajo robado de miles de trabajadores que nunca recibieron el valor total de lo que produjeron, que fueron explotados sistemáticamente mediante una combinación de necesidad económica que no les dio más opción que aceptar cualquier condición que se les ofreciera y poder político que les impidió organizarse para exigir algo mejor, y que el carácter de fortaleza de la mansión revelaba que Armour entendía esto en algún nivel, entendía que su riqueza se extraía de otros, que esos otros tenían buenas razones para resentirlo, y que necesitaba muros y guardias para protegerse de una posible resistencia o venganza, y que esta necesidad de arquitectura defensiva era en sí misma una admisión de culpa. Un reconocimiento de que la riqueza era mal habitada incluso si nunca hubiera usado esas palabras, que el sistema era injusto incluso si se beneficiaba de él y lo defendía, y que ninguna cantidad de filantropía,
mecenazgo cultural o religioso la observancia podría limpiar completamente el dinero que tenía sangre y sufrimiento en sus orígenes. La cuestión de qué hacer con historias como la de Philip Armour, como recordar y comprender a los industriales de la Edad Dorada y sus mansions, es en última instancia una cuestión de cómo entendimos el capitalismo estadounidense y la desigualdad de la riqueza y la relación entre el pasado y el presente. ¿Por qué podemos contar estas historias de maneras que se centran en los industriales y los presentan como figuras complejas que hicieron tanto el bien como el mal, que construyeron institutions importantes y crearon empleos incluso mientras explotaban a los trabajadores, que fueron productos de su tiempo y no deberían ser juzgados por los estándares contemporáneos, y cuyos legados son mixtos, o podemos contar estas historias de maneras que se centran en los trabajadores y insistir en que la explotación era lo esencial, que los bienes que provenían del sistema eran ampliamente superados por el sufrimiento que causaba, que los industriales eran principalmente explotadores. Independientemente de sus gestos filantrópicos, y que sus fortunas, mansions y legados se construyeron sobre el robo y deberían recordarse principalmente como evidencia de la injusticia, y estos diferentes marcos narrativos moldean no solo como pensamos sobre la historia, sino como pensamos sobre la riqueza y la desigualdad contemporáneas. Porque si adoptamos el primer marco, entonces los multimillonarios de hoy son como los industriales de la Edad Dorada, figuras complejas que hacen tanto el bien como el mal, cuya riqueza refleja una mezcla de mérito y ventaja sistémica, y cuya filantropía merece crédito incluso sus prácticas comerciales merecen críticas, pero si adoptamos el segundo marco. Entonces los multimillonarios de hoy también son principalmente explotadores que acumulan riqueza a través de sistemas que extraen valor de los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente, cuya filantropía es un lavado de reputación que no aborda la injusticia fundamental de su acumulación, y cuya riqueza no representa mérito sino poder y debería estar sujeta a redistribución a través de medios democráticos. Y lo que está en juego en estas elecciones interpretativas es alto porque influyen en los debates de políticas públicas sobre impuestos, regulación, derecho laboral y todos los mecanismos a través de los cuales decidimos colectivamente cómo deben estructurarse y restringirse las economías de mercado, y así contar la historia de Philip Armour y su mansión fortaleza nunca se trata solo de interés histórico, sino también de política contemporánea, de si vamos a aceptar la desigualdad extrema como natural o desafiarla como injusta, de qué intereses deben servir nuestros sistemas económicos y de qué tipo de sociedad queremos crear. La fortaleza que construyó Philip Armour, con sus gruesos muros y su diseño defensivo, es una metáfora de la relación entre la riqueza y la democracia en el capitalismo industrial, porque cuando los ricos sienten que necesitan fortalezas para protegerse de los trabajadores y las comunidades que explotan, cuando se agrupan en enclaves exclusivos y contratan seguridad privada y usan influencia política para asegurar que la policía y las fuerzas militares protegen la propiedad contra las demandas populares de redistribución, cuando viven con miedo constante a pesar de tener todo lo que la comodidad material podría proporcionar, esto revela que entienden en algún nivel que el sistema es injusto, que su posición es ilegítima, que su riqueza es robada y que mantenerla requiere fuerza en lugar de consentimiento, requiere coerción en lugar de acuerdo, requiere muros y guardias y violencia en lugar de aceptación social, y una sociedad caracterizada por tales acuerdos defensivos extremos no es una sociedad saludable, estable o deseable, sino una en constante conflicto de bajo nivel, donde los ricos y los pobres viven en mundos diferentes y así ven unos a otros como amenazas en lugar de conciudadanos. Donde la democracia se vuelve meramente formal porque los ricos tienen mucho más poder para dar forma a las políticas y controlar los resultados que la soberanía popular significa poco en la práctica,
y donde el potencial de colapso o explosión en un conflicto mayor siempre está presente. Porque los sistemas basados en la explotación y la coerción son inherentemente inestables y no se pueden mantener de forma permanente, y el hecho de que estemos viendo patrones similares hoy en día, con los ricos viviendo en comunidades cerradas y contratando seguridad privada y comprando influencia política y tratando de aislarse de las consecuencias de la desigualdad de la que se benefician, sugerir que no hemos aprendido las lecciones que la Edad Dorada debería habernos enseñado, que estamos repitiendo los mismos patrones y dirigiéndonos hacia los mismos tipos de conflicto. Y que la elección que enfrentamos es vamos a reformar nuestros sistemas para crear más igualdad y una democracia genuina o vamos a permitir que la desigualdad siga creciendo hasta que el contrato social se rompa por completo y enfrentemos el tipo de conflicto generalizado que temen los constructores de fortalezas y que su arquitectura defensiva anticipó.